Selam YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alan Wake 2'ye başlayacağız. İlk oyunu beraber oynamıştık daha öncesinde. İlk oyun hikaye olarak güzeldi ama ben çok geç oynadım oyunu. Geçmişte oynamamıştım. Oyun biraz eskimişti kısacası. Öyle söyleyeyim. Oynanış yönünden. Biraz sinirlenerek oynamıştım bazı yerlerini ama genel itibariyle keyif almıştım oyundan. Şimdi hızlıca hemen yeni oyun diyelim. Normal zorlukta olsun. Ve bu arada Türkçe Yama da geldi. Türkçe Yama ile oynamak da gayet güzel olacak. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Evet, gölü görüyoruz gene galiba. Aynen. Kim? Wow, çok iyi FPS alıyorum. Beklemiyordum bu kadar. 120-130. Bir dakika. Bir. Şunları da yükseğe geri alabilirim ya. Işın izleme yüksekte dursa. Deneyelim bakalım. Yani gayet iyi. Kim? Adamın yüzünü göremiyoruz. Neyse, ilerleyelim bakalım o zaman. Gölden çıktı bu arada. Ne oluyor lan? Kim bunlar? Buradan mı? Neydi lan? Ort. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. İleri var.
Etrafta. Lan. Bu ilk oyundaki gördüğümüz varlıklar galiba bunlar. Karanlığın ele geçirdiği mi diyeyim artık. Buraya gidemiyorum. Aslında orada ışık vardı ya. Işığın altında durursak aslında. Buradan git. Lan ateş ediyorlar. Ama bayağı kolsuzlar. Bunlar ışıktan da etkilenmiyor. Bunlar başka bir şey o zaman. Ağaç tarikatı. Aa biri... Adem bize ışıkta bakanlar bunlar mıydı acaba, bizi görenler? Değişik başladı. Dizilerde falan da hoşuma gidiyor benim. Ekranı komple kaplayan büyük puntolu yazılar. Grafikler bayağı güzel. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Sesler nasıl bu arada? İzleyen varsa. Just work stuff. Right. İyi mi Dad sesler? and I are just watching the latest episode of Night's Eğer Frontier. azsa arttırayım. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Sem abimiz de burada. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work.
A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Vaka 1. Şu sesleri az arttırayım. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all Haritamız. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Ne? Burada yetkili benim, nasıl cevap vereceğim? Saga Anderson. Ha, I'll be bire leading this basmam case. gerekiyormuş, tamam. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fists gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Beni duymadılar değil mi? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Suça tanık olan var Were there mı? any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were Onlar doing kurtulmuş sneaking mu o around the zaman? woods at night. İyi. City folk is pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Bir dakika. Biraz uzaklaşınca sanki bulanıklaşıyor gibi. İnsanlar, şu grafiklere bir bakacağım, bir dakika. Evet, kalitede. Normali alsam ne olacak? Çok merak ettim. ...57 level, 58 level. Bu daha da düşer oynarken. Bunu normal kaliteye alalım. Fucking out-of-towners. Bunu bir kapatayım. Can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Onu kapatınca çok düştü ama bir dakika. Pardon. Shut up, Thornton. They can still hear you. Yapacak bir şey yok. I'm just saying. You know I mean? Çok düşmesin. FPS'te.
Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Shut up. Shut up. Shut up. Bunların diyalogları çok iyiymiş. Feneri eğili açıyoruz. Göl aşağıda. Hadi gidelim gel. I need to think through the facts of the case. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Bundan To sift through clues bahsediyorlardı. and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ha, bu harita. Davalar. Çekmeceyi dolduracağız galiba. Oyun içinde. Nasıl dönüyoruz? You're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting Ha, started. Hafıza sarayına Let's head gitmek down the oyunu hill to the duraklatmıyor crime scene. dedi. Oyun devam ediyor arka planda. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kulağıma küpe olsun. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what giremiyorum. happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Burada bir şey var. Dur. Bunlar haberler. Burada bak mesela tatilcilere saldırılmış. Ondan bahsediyor. Geliyorum Sam. Sam diyoruz da adamın adı Casey. Oradan geldik zaten, tamam. Orada bir yol ayrımı var dedim de. Kaldırım Gölü, kiralık kabinler.
stairs are out. You okay to jump down? That old. Fucking nature. Gives Niye me a hayırdır? headache. Başını ağrıtıyor Too doğa. much sky. Çok fazla gökyüzü. O seni oksijen çarpıyordur. Bu tarafa bir bakıp geleceğim bir dakika. I'll be back in a second. Roger. Buraya gitmiyorsun, tamam. Şu an gitmeyeceğiz oraya, çok uzak orası. Demek ki. Yani yol devam ediyor demek ki bayağı ileriye. Dedektifiz sonuçta, yani etrafa bakmamız lazım biraz. Bu ne? Göl anlatıyor gene. Burada bir şey var. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie Beslenme çantası. lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. El yazması parçalar mı? Ne acaba onlar? Nerede birleştireceğiz? Silah yükseltme de işe yarıyor. Bizde daha 2 tane var. Tamam. Bunu da öğrendik. İyi oldu. Ben aşağıya bakayım bir. Bir şey yok, tamam. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put Telefon up a tarp? kulübesi falan var. If they did, next coffee's on me. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Adam burada mı çıktıydı gölden? Can't go any further. Water's too deep. Yani gitmeyelim yani daha ileriye, doğru söylüyorsun. Aha, pil bulduk. Pil, bol bol pile ihtiyacımız olacak bu oyunda. Başlığa da yazdım zaten. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Burada bir kulübe var.
şey yok galiba burada. Tamam, hadi gidelim. Ve buna bakalım. Aha, mermi. Çok güzel. Şimdiden mermi bulmamız çok iyi. Ben şu an farklı bir yere mi gittim? Galiba. Burası otoparkmış. Gölün cadısı mı? Ben bununla mı reklam yaptım? Ne lan? Bir yer buldum. Ama yol yok. İnşallah kaybolmam. Bence daha fazla kaybolmadan geri dönelim. Baya kaybolacağım bu gidişle. Yol yok değil mi oradan? Yok, tamam. Umarım yolu buluruz. Sesleri iyi olmuş ama ha. Şuradan indiydik. Buradan çıkalım. Burada mı gittiği yer değil miydi sanki? Her yerde birbirine benziyor ki. Ha? Ben kaybola cesedi buldum. Aha, komiser falan burada. Şerif yani. Ha, ben şuradan aşağı döndüydüm. Tamam. Tamamdır. I Yolu want to bulduk. walk around for a minute. You know where to find me. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Tamam, geliyorum. Binaya da bakmam lazım. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Bura mağazaymış. Hadi gidelim.
Feneri kaldırabiliriz. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Ha, şu işaretlere göre mi açılacak yoksa? Dur bakayım bir. Üçgen. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Bana gördüğüm bir rüyayı hatırlattın diyor. Üçgen, yan yana üçgen. Alt alta üçgen. Çapraz üçgen. Her yer üçgen. Yan yana üçgen. Oh! Üst üste. Dur. Heh. Açamayız böyle ya. Ha, ellerinizi yıkayın. Tavuğu buzdolabından çıkarın, biraz kestirin. Ellerinizi yıkayın ilk. Çapraz üçgen. Üst üste üçgen. Çapraz üst üste yan yana. Veya ters üçgen yedim. Çapraz üst üste ters üçgen. Çapraz üst üste ters üçgen. Çapraz üst üste ters üçgen. Ama hangi üst üsteydi ya? Bir dakika. Buzdolabındakini unuttum.
Sağa yatık. Dik. Sağa yatık. Dik. Heh, açtık. Bayağı şey topladık ya. Bu ne? Ağaçlardan biri de... Tarikatçı mı acaba yazan? Ağaçlardan biri değilseniz hiçbir şey almayın. Ben gene kayıplara karışıyorum. Bu da yol kapalı zaten. Aşağıda da bir şey yok muhtemelen. Geri döneceğim ya. Yeter. Neyse de bakalım artık. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Body is positioned on the table. Ritualistic. İlk ana deliğin kilidini açtınız diyor. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Nah. That's not right. Anlamadım ben bunu. Ha, buraya mı bırakacağım? Burada ne yazıyor mesela? Kadron görü bölgesi. Kanıt bulun diyor. O zaman suç mahallini araştırmaya devam edelim. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Kargo kayışlarıyla. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Kalp. Resmin üstüne bırakmam gerekiyor direkt ya. Göğsün açılması.
removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Bu bildiğimiz 4 cinayet yapar. Daha fazla bilgi edin. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Şuraya bakalım. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Yok. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Bunları elleyemiyoruz şu an için. Tamam. Sevdim ama ha, bu kanıt yerleştirme, kanıt bulma işini falan. Bu kadar mı kanıt? Yok mu başka? Bu Any kurbanın idea who the kimliği? victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Ajanmış. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Buralarda bir şey var mı? Yok. Hmm, 13 yıldır adam kayıpmış, zaten öyle söyledi de. Sen So tanıyor you muydun? knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Anladım. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago.
Kovulduktan So what sonra ne oldu? happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably İlk something oyunun this geçtiği town yıllardı wants to galiba. forget. 2010. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Şimdi They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ya burada her şey var. Bir envanter eksik. Şurada bir yerde envanter düzenlemesi olsaymış. Şu an bildiğin kadının kafasının içindeyiz. Always cheers me up. En kötü anne değilsin. Ritüel cinayeti gibi duruyor ya. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Kim? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Şimdi? Nightingale was chosen as the Aa, bu victim. bir daha aynı şeyi izletiyor. Why? Yok. Tamam. Flip the switch. Aynı şeyi izliyoruz. Daha bununla ilgili hiçbir şey yok. Oo, bir sürü şey lazım bunlarla ilgili. Muhtemelen The oyun... lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right.
Okay, well, I'll just wait here. Niye? Geleydin sen de gel. O tarafa mı gidiyoruz? O tarafa gideydik. Ne var lan acaba orada? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Çıkmaz sokak. Locked. They really don't want people coming in here. Açacak ürün yok. Ben ne diyorum, ne oldu? Niye takıldık kaldık oraya diyorum. Tamam. Gidebiliriz. Şerif görüşürüz. Welcome back, Anderson. Hoş bulduk canım. Dal havada duruyor. Farkında This mısın? one of your hunches, Burada garip şeyler Anderson? oluyor falan. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Bence 10 sene I önce didn't gölün know içine düştü. trees got 13 yıl önce. big. Bugün çıktıydı. Onda da şansı adamı öldürdüler. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Başka da bir şey yok. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Aha. Daktiloyla Lines yazılmış. stretched out and edits added with a pen. Like a Acaba kim manuscript. yazdı? Page of a story. Killer left a message. It's for us. The Nasıl? text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a Wake game. yazıyor. Elin yazıyor. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Birinci oyunda Alan Wake'ın başına gelenler şimdi bunların başına geliyor galiba. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ha. Gözünün içine bir şey konmuş diyor. Olaylar başladı. Kurban nereden geldi?
şöyle şunun üstüne bırakacağız. Kayanın içinden mi geçti? Bu hiç mantıklı değil diyor. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Tamam. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ne yazıyor? Tamam. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Hey, you Deciding made it what back. happens to who. Good. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Tamam, burada işimiz kalmadı. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Park yerine giden kestirme yol. Ver. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Diyebiliyor mu? Seems like a Yeri nice town so kilitleseydim far. dedim bir daha. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Bir dakika Sam'cim, geliyorum. I'll be back in a second. Roger. A lunchbox again. Aha. Dur. Who's leaving these out here? Bir tane. Ama böyle 2 çok az değil mi? Bir dakika, yanlış bastım ona. Açın. Tamam. Can't fit the clues all together yet. Heart removed,
tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff... The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Çevirmemişler. Adam sandım lan şuradaki şeyi. Ben gitmiştim. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Biz buradan gitmiştik ilk. Tamam. Tamam. Burayı YouTube için bölüm sonu yapalım. Şehre, morga yani. Şehirdeki morga. Bir sonraki bölümde gideriz. O zaman hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.